Very good evening, Visakhapatnam, because Visakhapatnam won't be this calm, so I'm quite surprising. So, very good evening, Namaste, Vanakkam, Sat Sri Akal, Adab, Ellarku Vanakkam, Andarki Namaskaram. And are you ready? Can you all repeat Vande Mataram with me? Yes. So, Vande. कुछ सुनाई नहीं दे रहा असले विनिపించట్లేదు. This is not the energy of Vizagates. Vande! 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 This is the spirit and this is the power of the Visakhapatnam. Today, this beautiful coastline turns into a track of pride, power and patriotism as we kick off the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026, proudly organized by the Visakhapatnam Port Authority in association with CISF. So can you please join your hands together to the lovely and amazing program? So ikkadiki vichesina varandaru kuda okkasari gattiga cheppatlu. Ek baar zordar taaliya ho jaye. This is just not discipline and national unity. As the sun rises over the Bay of Bengal, let our energy rise even higher. Let every pedal speak passion. Let every heartbeat echo patriotism. So Visakhapatnam, once again, can you say loud, Vande, Vande, Vande. That's amazing. So one more time, a very good evening, ladies and gentlemen. This is Harika. So I'll be the official host to this program. So ladies and gentlemen, please put your hands together. And we are here. Let's welcome our honorable guests. Join your hands together for Miss Vinita Thakur, IPS Additional Director General, CISF. We heartily welcome you. And also, please join your hands together and let's welcome Shri S.R. Sarvanan, IPS Inspector General, CISF. And also, please join your hands together and I would like to welcome Dr. Shri M.G. Raghavendra Kumar, IPS Deputy Inspector General, CISF. And also, join your hands together, ladies and gentlemen. Let me welcome Shri N. Prakash Reddy, IPS, Deputy Inspector General, CISF. And also join your hands together, ladies and gentlemen. And now let me welcome Shri Rekha Nambiar, Deputy Inspector General, CISF. And let me welcome Shri Satish Kumar Bajpai, Senior Commandant, CISF Unit, Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam. We heartily welcome you, dignitaries. Thank you so very much for joining us. And the wait is over, ladies and gentlemen. Within 10 minutes, our cyclists are going to be arrived. So are you ready to witness the amazing and wonderful program to the evening? Are you ready? Yes? Visakhapatnam is a beautiful city, isn't it? Yes. So ika ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకొక 8 to 10 minutes లో we'll begin our program. So one more time, we heartily welcome our honourable dignitaries to this amazing program. అండ్ అలాగే మరి కాసేపట్లో మన ముఖ్య అతిథులు honorable chief guest for today's prestigious occasion is Shri Kinjarapu Rammohan Naudi, honorable minister of civil aviation. మరి కాసేపట్లో ఇక్కడికి విచ్చేయనున్నారు. సో మన ప్రోగ్రామ్ మన సైక్లిస్టులు కూడా ఇంకొక 8 నుంచి 10 నిమిషాల్లో ఇక్కడికి రానున్నారు. సో అఫీషియలీ విల్ బిగిన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ in 8 to 10 minutes. So Visakhapatnam, thank you so very much and please be
patience for 8 more minutes. And in the meantime, can we have a AV of CISF on screen, please, ladies and gentlemen? Please join your hands together. And we'll be witnessing an amazing AV about CISF. Over. Please join your hands together for our వారంతా కూడా మానిటర్ భారత్ మాతా కీ భారత్ మాతా కీ भारत माता की वंदे 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 जय बोलो भारत माता की so भारत माता की so we heartily welcome you. The brave heroes and the cyclists are here. So వరకు రివర్స్ లో కౌంట్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా అలర్ట్గా నా మాట వినాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. 10 నుంచి 1 వరకు నేను నెంబర్స్ కౌంట్ చేస్తాను. గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్స్ టు అవర్ సైక్లిస్ట్. ఆర్ యు రెడీ విశాఖపట్నం? ఎస్. సో ఇక ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ బిగిన్ ది కౌంట్ డౌన్. 10 అస్సలు వినిపించట్లేదు. కెన్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్? 9 8 7 6 I'm not in 6 I'm not audible. Come on everyone, audible. Come on everyone, a huge round of applause. 5 Thank you. Thank you, Mr. Raju, and thank you so much to entire Kiravani band. And ladies and gentlemen, put your hands together as we proudly acknowledge the distinguished leaders who grace this powerful evening. Join your hands together and let me welcome our honorable chief guest, a dynamic leader steering India's aviation sector to greater heights.
none other than Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, Honourable Minister of Civil Aviation. So ladies and gentlemen, please join your hands together. Ladies and gentlemen, so ladies and gentlemen, put your hands together as we proudly welcome our chief guests. And let's welcome our honorable chief guest, a dynamic leader steering India's aviation sector to greater heights. Let's welcome Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, Honourable Minister of Civil Aviation. Sure. And now, we are honored by the presence of a visionary administrator and an inspiring force behind this initiative. Join your hands together as we welcome Shri K. Roshni Apranji, IAS Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority. Please join your hands together. And also joining us is a strong pillar of leadership from CISF, Shri Binita Thakur, IPS, Additional Director General, CISF. We heartily welcome you, ma'am, and we are privileged to have with us the senior leadership of CISF who stand for discipline, dedication, and national security. Shri S.R. Sarvanan, IPS Inspector General, CISF. And also, let me welcome Shri M.G. Raghavendra Kumar, IPS Deputy Inspector General, CISF. And also, let me welcome Shri N. Prakash Reddy, IPS Deputy Inspector General, CISF. And also, please join your hands together and let's welcome Shri Rekha Nambiar, Deputy Inspector General, CISF. And from Visakhapatnam Port Authority, strengthening governance and vigilance, none other than Shri Arun Prasad T, IES Chief Vigilance Officer, Visakhapatnam Port Authority. We heartily welcome you, sir. And leading CISF operations at the unit level with pride and precision, Shri Satish Kumar Bajpai, Senior Commandant, CISF Unit, Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam. We heartily welcome you. Ladies and gentlemen, please welcome all our dignitaries with a huge round of applause. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome our young
and dynamic leader, our honourable chief guest, a dynamic leader steering India's aviation sector to greater heights, none other than Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, Honourable Minister of Civil Aviation. Please join your hands together, ladies and gentlemen, and let me welcome our dynamic leader on stage. And also, please join your hands together and let me welcome Shri Binita Thakur, IPS Additional Director General, CISF. And it's an honor and privilege to welcome the visionary administrator and an inspiring force behind this initiative, none other than Shri K. Roshni Aparanji, IAS Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority. Ladies and gentlemen, let me welcome the ma'am on stage, please. And also, let me welcome Shri S.R. Sravananan, IPS Inspector General, CISF. And also, let me welcome Dr. Shri M.G. Raghavendra Kumar, IPS Deputy Inspector General, CISF. And also let me welcome Shri N. Prakash Reddy, IPS Deputy Inspector General, CISF. Ladies and gentlemen, please continue joining your hands together and let me welcome Shri Rekha Nambiya, Deputy Inspector General, CISF. And also let me welcome Shri Arun Prasad T, IES Chief Vigilance Officer, Visakhapatnam Port Authority. And also let me welcome Shri Satish Kumar Bajpai, Senior Commandant, CISF Unit, Visakhapatnam Port Authority. So let me welcome you on stage, sir. So ladies and gentlemen, kindly join your hands together for our dignitaries. And brave CISF cyclist and officers from port and officers from CISF and my dear officers and my dear colleagues and dear children. Warm greetings to all of you. Your gracious presence today fill the entire CISF fraternity with pride, enthusiasm and renewed energy. It reflects our collective commitment to national security and nation building. As you are aware, on 28th of this month, the CISF Cyclothon 2nd edition, Vande Mataram Cyclothon, under the theme of Surakshitat Samrid Bharat, was virtually flagged off by Honourable Minister of State for Home Affairs, Shri Nityananda Roy ji. And it was flagged off at Major Dayal Chand Stadium, New Delhi. It was started with small functions. Now it grown into very powerful national movement promoting coastal security awareness, patriotism and public participation. It is especially meaningful that we are gathered today in Visakhapatnam, one of the most important coastal cities. The sea has always symbolized opportunity, trade, and cultural exchange. At the same time, it reminds us our responsibility to safeguard our coastal area also. The CISF Cyclothon, Vande Mataram Cyclothon, is not merely crossing 6,600 kilometers. It is a mission to connect with the people and spread awareness. Since the flag off, our cyclists have already covered 2,400 kilometers and they met almost 6 lakhs people, and digitally they able to interact with the millions of people. During this journey, our cyclist has visited several coastal regions, culturally significant area such as Konark Sun Temple, Chilika Lake, ancient Kalingapatnam port, and various coastal villages. Now, at present,
we are at Ramakrishna Beach, Visakhapatnam. These visits symbolize how security, heritage, and national identity are deeply interconnected. Our CISF cyclists were also halt and coastal villages, and they interacted with the coastal people and fishermen and students and the kids also. And during our outreach program in Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026, we created awareness about CAPF roles and CISF recruitment opportunity were also shared in the Telugu languages and regional languages to all the young youths. Sports kits and outreach items also were distributed to encourage the participations and goodwill. The tree plantation and cleanliness activities were also undertaken with community involvement. Dear CSF cyclists and personals, your determination is truly inspiring. You are not merely participating in the event, you are ambassador of the national security. Every kilometer you ride, every citizen you interact with contributes a safer and more aware India. Today, as we stand together at this important venue, let us pledge to be a responsible citizen and vigilant guardian of our coast. This gathering is not just an event, it is a symbol of awareness, unity, and national resolve. Let the message go from Vaishak to entire nation that we remain committed to protect our coasts, our people, and our country. With hope and confidence, I thank you, all of you, for supporting this noble cause initiatives and make this occasion memorable with your presence. Let us move together toward for a safer, stronger, and more secure India. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you so very much, sir. Thank you so very much for your great words. And now, please join your hands together. And now, may I request Shri K. Roshni Aparanji, IAS Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority, to address the gathering about Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. Honourable Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, Srimati Binita Thakur, IPS, Additional DG CISF, Shri Arun Prasad, IAS, Chief Vigilance Officer, VPA, Dr. MG Raghavendra Kumar, IPS, DIG CISF, Shri Sharavanan Sir, IG CISF, Shri N. Prakash Reddy, IPS, DIG CISF, Ms. Rekha Nambiar, DIG CISF, Shri Satish Kumar Bajpai, Senior Commandant CISF, all the officers present here and members of the port family present here, all members of the fraternity, and most importantly, the cyclists, the 65 cyclists traversing the entire eastern coast and also going on to the western coast, which culminates in Kochi towards the end of this month. We're really pleased that CISF has taken up this wonderful cyclothon, and last year also the cyclists got tremendous response in Visakhapatnam. Ma'am, and we are very good hosts in Andhra, and the cyclists have got very good response in Sompeta, in Kalingapatnam, and now they're in Vizag. I was just found out that the villagers were very eager to interact with all of you, and as a woman, it is all the more joy to me that more than 50% of you are women. I'm glad that
You are really making us all proud. And in fact, I saw how you participated in yesterday's event, and it was really wonderful to see you. And I wish you all the best. And I hope CISF organizes such good events where the coast is highlighted, the security of the coast, the beauty of the coast, and the interaction with coastal communities is there with the CISF, and I'm sure you motivate the people, the villagers, the youth who have interacted with you to join the forces. It is really a matter of pride to be in the CISF or any force for that matter. I'm sure you must have motivated the youth of the entire coastal region from which you have passed through. I hope and wish that the journey further goes all the more successfully and you motivate more people towards physical endurance, mental endurance, and pure happiness. Thank you. All the best. Thank you, ma'am. Thank you so much for such an amazing words. And now, please join your hands together. Now may I request Shri Binita Thakur, IPS Additional Director General, CIS, to kindly say a few words. Respected Minister of Civil Aviation, Shri Rammohan Naudi sir, we are the dignitaries on the stage, all the citizens who are present here of Visakhapatnam, families, and last but not the least, the cyclists who are here, who have done a tremendous job till now, and we are really proud of you. It gives me immense pleasure to be present here in Visakhapatnam during the second CISF Vande Mataram Coastal Cyclothon, an initiative that symbolizes patriotism, public participation, and our unwavering commitment to coastal security. Flagged off on 28 January by the Honourable Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, this cyclothon has evolved into a powerful national movement, covering thousands of kilometers along India's coast. Our cyclists are not only spreading awareness about maritime security, but also building strong bonds with coastal communities. CISF itself reflects a journey of dedication and growth. From a modest beginning in 1969, we have today become a premier force of over 2 lakh personnel, covering 361 vital installations all across the country, including airports, ports, metros, and other critical infrastructure. By protecting these assets, we protect the nation's economic strength and national confidence. Our coastal security assumes even greater importance since nearly 95% of India's trade by volume is carried through these ports. A secure coastline means a secure and prosperous India. Through this cyclothon, our personnel have interacted with fishermen, students, youth, and local communities, spreading awareness, encouraging vigilance, and reinforcing that security is a shared responsibility. At the same time, nation building is incomplete without inclusive growth. Women's empowerment is not just a social goal, but a national priority and a true measure of progress. When women receive equal opportunities, equal respect, and equal representation, the entire nation advances with greater strength and balance. Our vision is to ensure that women stand shoulder to shoulder with men in every sphere, whether in security forces, leadership, education, or technology. Cyclothon reflects that spirit of inclusion. 50% of the participation, sir, is of women in this cyclothon team. And I'm very proud to share that by the end of 2026, we will be the only CAPF which has 10% women representation in the force. So we are setting a benchmark for gender inclusion even in tough forces like These efforts toward a stronger gender balance reflect our commitment to equality,
dignity, and inclusiveness, empowered women build empowered families, strong communities, and ultimately a resilient nation. CISF also gives equal importance to welfare of a person and their families through the Sanrakshika program. And I'm very happy to note that a lot of officers' families from Sanrakshika are here to encourage the cyclothon and be part of it. Dear cyclists and personnel, you're ambassadors of this spirit. Every kilometer you ride carries a measure of unity, security, and national pride. I wish you all the best for the rest of the journey that you are undertaking, which will culminate on 22nd in Kochi. Let us all pledge today to remain vigilant, responsible, and committed to safety of our coast and country. Together, we shall build a safer, stronger, and inclusive India. Jai Hind. Thank you. Thank you for such an amazing and inspiring message, ma'am. Thank you so much. And now, Visakhapatnam, are you ready? Please join your hands together and let us welcome a leader who inspires the nation. Ladies and gentlemen, this is the most powerful moment of the evening. It's my absolute honor and privilege to invite our honorable chief guest, Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, to kindly address the gathering. Vande, Vande, Vande. Andariki namaskaram. Additional DG CISF Benita Thakur garu, Deputy Chairperson Visakhapatnam Port Authority K. Roshni Aparanji garu, IG CISF Sarvanam garu, Collector and District Magistrate Prasad garu, Chief Vigilance Officer Visakhapatnam Port Trust Arun Prasad garu, DIG CISF Raghavendra Kumar garu, Prakash Reddy garu, Rekha Nambiar garu, Satish Kumar Bajpai garu, and all the dignitaries who are present here from the CISF, from Visakhapatnam, and the wonderful, warm and gracious people of Visakhapatnam. My sincere congratulations to all of you and my warm greetings to each and every one of you. First of all, I would like to congratulate and salute the strong, brave and courageous CISF personnel who are taking up this cyclothon ride across the country, especially the coast of this country. Salute to all of you. It's a great honor to be participating in this event, participating in my home state of Andhra Pradesh, especially next to the beautiful coast of Bay of Bengal, and to be here in the most beautiful cities in the country, which is also called as the Jewel of East Coast in Visakhapatnam. And today's gathering in Visakhapatnam adds further charm and significance to it, as Visakhapatnam has been the guard of India's eastern horizon. I would say that this is not just a cyclothon which is being done by CISF, but what we are witnessing today is a movement. It is a movement for all of the country. It is a movement for the security and the unitedness of the country. Guided by one powerful idea, Surakshit Tatam Samriddha Bharatam. The spirit was also powerfully reflected in this year's Republic Day parade, themed Swatantrata ka mantra, Vande Bharatam. During the freedom struggle, Vande Mataram united different languages, different regions, and different people across the country. And in the India 2014, we rediscovered the underlying spirit of Vande Mataram. Under the devoted leadership of our Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has reconnected with its roots and reaffirmed its cultural confidence. And we are all standing here together to say Vande Mataram with pride, purpose, and patriotism. Here today, as we are celebrating 150 years of Vande Mataram, I see a deep connection. We are next to the sea, and I see a deep connection between three seas. One is the CISF, one is the coast, and the other one is the cycle, which also means a lot to us and our state also. The coast is a constantly moving authority. The CISF is working also with constant vigilance, and a cycle stays balanced when we go forward. And here in Andhra Pradesh, just like I've told how the cycle is also having a great meaning,
I have to mention the fourth C, which is the Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu Garu, and Deputy Chief Minister also, which is Honourable Pavan Kalyan Garu. And under their leadership, this state is also been progressing with renewed flavor of patriotism, with renewed sense of leadership, and a great commitment to contribute to the nation building. And it is the emblem of unstoppable, unimaginable, and unprecedented progress. Andhra Pradesh is cycling ahead, pedal by pedal. And CISF too, for more than 5 decades, has been cycling ahead with its powerful motto, Samrakshan Evam Suraksha, which is protection and security. And as Civil Aviation Minister, I say that with deep pride that CISF today protects 71 airports across the country. I rarely get platforms to thank them for all their contribution in protecting our airports, and I would like to utilize this platform to give my special gratitude and my sincere thanks to all the contributions CISF is giving to provide security in our airports, especially all throughout the country in also some of the problematic areas. CISF not only guards the critical infrastructure, but also pedals our economy as well. From nuclear and space installations to heritage monuments, CISF stands as India's most secure national shield. It is also under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji, the respect and stature of CISF has also risen. And the role of CISF has been strengthened, especially under the leadership of our Honourable Prime Minister, the courageous Amit Shah ji. In 2014, CISF's budget stood at 5 to 6,000 crores, but the recent budget which has been announced on February 1st, the CISF allocation has grown up to 15,973 crores, which shows the kind of importance the central government is also giving to our specific force. And this is not just a financial increase. It is a recognition to the service and the sacrifice of all the CISF personnel and all the families of the CISF personnel are putting together. And through this cyclothon, CISF is proudly paddling ahead as the premier central armed forces in the country. And I must say that CISF cyclothon is a powerful national movement. It is going to strengthen the national integration, also along with spreading awareness around coastal vigilance. Spanning more than 7,500 kilometers, it is also set to promote a culture of fitness and discipline, especially among the youth, and encourage them to join the armed forces. And I myself, being from the coastal region of Visakhapatnam, and the role of fishermen also is very, very important in this. And I appreciate the efforts which are being done to include the fishermen also, especially in this program. And what I was very happy to see, yesterday the CISF, the Cyclothon, halted at Kalingapatnam, which is in my constituency. And day before that, they were halting at Sompeta, which is also in my constituency. I take great pride in that 2 locations in my constituency, this cyclothon has rested there and have interacted with multiple villages and thousands of people. And I was just checking locally also how the event went. They were so happy to see this event come to their region, and especially small children, youngsters, everyone wanted to greet them, everyone wanted to talk to them, everyone wanted to interact with them. That itself shows that CISF is not only included to the places where they are working or the places where they are functioning, but across the country people feel that CISF is our force, CISF is someone who is connected to us. That is a great sense of connectedness that we are seeing through CISF today. And the first thing that we have to do is to realize that the security of this country is not only with the respected forces, not only with the army, not only with the CISF or the other personnel who are taking care of the security. Security is a national movement. All the 140 crore people of this country have the responsibility to see that this nation is very, very secure. And for that, everyone should be aware, everyone should be responsible, and everyone should show that commitment that I want to keep this country safe. So it is that collected awareness that is going to keep our country safe in the future also. Especially the coastline, India should be divided into 3 sectors, which is the border security, internal security, and coastal security. Coastal security is getting important day by day. We are seeing more economic activity happening next to the coast.
We are seeing more and more cities coming up in the coast, more urbanization happening, more power plants coming. The cities across the coast are growing. More port activity is also increasing. When so much economic activity is happening next to the coast, it is important that the communities which are staying next to the coast are also included in our national movement of security. And it is with that idea that this cyclothon has started last year, and the kind of reception within 1 year, how much attachment it has created in these areas and how much attachment and personalization it has been able to achieve in this. I truly have to congratulate the CISF forces for achieving this kind of success through this cyclothon event also. And it is also the vision of our Prime Minister through his Sagar movement, which is security and growth for all in the region. The most important aspect of this cyclothon is that half the cyclists are women. This has been mentioned by Bineta ji also. This proudly echoes the NDA government's vision for inclusion and women empowerment. And I believe that this is going to be the highlight of this year's cyclothon, no matter where they go, that more than women need to be there in the cyclist next year. And this whole CISF movement that has been created, I would like to congratulate them on the success they have achieved. This is not only just a test of stamina or strength, but it is a journey of purpose, a journey of connection, and a journey of collective nation building. With this spirit, we shall all collectively move forward for a unity, for security, and for prosperity. I want to personally thank each and every one of the cyclists who is present here for taking up this brave challenge of going along the coast, cycling along the coast. I wish you more success in the remaining journey also. We are all looking forward for 22nd Feb when you are going to have a grand event in Kochi. And I'm sure that you will have the complete support of not only the city where you are actually going, but also the support across the country also. And because I'm here in Visakhapatnam, I'd like to speak a little bit in Telugu also. Andariki namaskaram. ఈరోజు విశాఖపట్నం మన భారతదేశంలోనే అత్యంత సుందరమైనటువంటి నగరం. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు, అనుమానం లేదు. నేనైతే ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాడినే. కానీ ఈరోజు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు కానీ సిఐఎస్ఎఫ్ నుంచి కానీ ఆఫీసర్స్ లిస్ట్ నుంచి దేశ నలుమూలల నుంచి వచ్చారు. ఏ ఒక్కరికి అడిగినా సరే ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే మాట ఎంత అందమైన నగరం మేము అక్కడ కూడా చూసుండమేమో అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు చెప్తున్నారనంటే విశాఖపట్నం పట్ల అందరికీ ఏ రకమైనటువంటి అభిమానం ఉందో ఒక్కసారి మనం చూసుకోవచ్చు. అలాంటి ఈ విశాఖపట్నం నగరం కేవలం ఉత్తరాంధ్రకే ఒక సెంటర్ కాకుండా, ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఒక సెంటర్ కాకుండా దేశంలో ప్రపంచంలోనే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి నగరంగా తయారు చేయాలని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం తాలూకా ఒక ప్రయత్నం. నరేంద్ర మోదీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరి తాలూకా ఆధ్వర్యంలో విశాఖపట్నం గత 18 నెలలుగా అంచెలంచెలుగా ఏ రకంగా ప్రపంచ పటంలో నిల్చుంటుందో మనం అద్దన కూడా ప్రత్యక్షమైనటువంటి సాక్ష్యం. విశాఖపట్నం గురించి దేశం మాట్లాడుతుంది, విశాఖపట్నం గురించి ప్రపంచం మాట్లాడుతుంది. విశాఖపట్నంలో ఏ రకంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి, విశాఖపట్నంలో భవిష్యత్తు టెక్నాలజీస్కి ఏ రకంగా పునాది పడబోతుందని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మాట్లాడుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారనంటే అది విశాఖపట్నంలో నాయకులు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలే కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ, అభిమానం అనేది కూడా మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. అలాంటి ఈ నగరంలో సిఐఎస్ఎఫ్ తాలూకా సంస్థ ప్రత్యేకంగా ఒక కార్యక్రమం పెట్టి మన తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉండాలి. మేము ఈరోజు దేశంలో ఒక సెక్యూరిటీని ఏర్పాటు చేయాలనంటే మేము ఒక్కరమే పనిచేయడం కాదు, సామాన్యులు కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, వాళ్ళలో కూడా ఒక అవగాహన కల్పించాలని వెస్ట్ బెంగాల్ హల్దియా నుంచి ఒక టీం ఇక్కడ నుంచి సైకిల్ చేసుకుంటూ కొచ్చిన్ వెళ్తుంది. అలాగే మన గుజరాత్లో భుజ్ దగ్గర నుంచి ఒక సైక్లింగ్ టీం వెస్టర్న్ కోస్ట్ నుంచి అలాగా కొచ్చిన్ వరకు వెళ్తుంది. అలాంటి ఆ యొక్క ప్రయాణంలో మన రాష్ట్రం కూడా ఒక వేదిక కావడం, అందులో నిన్న కాక మొన్న సోంపేట ఎంటర్ అయినప్పుడు కూడా అద్భుతమైనటువంటి స్వాగతం మన తాలూకా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు, అక్కడ శాసనసభ్యులు విప్వర్యులు అశోక్ గారు అందరూ కూడా కలిసి వాళ్ళందరికీ కూడా స్వాగతం పలకడం జరిగింది. దానితో పాటు నిన్న శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలో కళింగపట్నంలో కూడా ప్రత్యేకంగా అక్కడ కూడా ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు. అద్భుతంగా మేము అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క యాత్రలో 2 లొకేషన్స్ నా శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గంలో రావడం నాకు ఎంతో ఆనందం అనిపించింది. దానితో పాటు అక్కడ కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు కేవలం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులే కాకుండా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఈ యొక్క సిఐఎస్ఎఫ్ సైక్లిస్ట్ వస్తున్నారనంటే
వాళ్ళతో మాట్లాడాలని, వాళ్ళతో పరిచయం చేసుకోవాలని, వాళ్ళ తాలూకా విశేషాలు తెలుసుకోవాలని చిన్నపిల్లలు కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా, ఎంతో ఆదర్శంగా ఆ యొక్క కార్యక్రమం చేశారనంటే సిఐఎస్ఎఫ్ పట్ల సామాన్యులకు కూడా ఎంత విశ్వాసం ఉంది, ఎంత నమ్మకం ఉందో ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఒక ఉదాహరణ. అటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు విశాఖపట్నం వచ్చింది. విశాఖపట్నంలో కూడా ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతుందనంటే దీనికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్ వారికి కూడా ఈ యొక్క స్పాన్సర్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు వాళ్ళ టీంకి, టీం మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నామనంటే మొట్టమొదటిగా ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వీళ్ళు సైకిల్తో చేస్తున్నారు కాబట్టి సైకిల్ అంటేనే ఒక హెల్త్కి ఒక నిదర్శనం. ప్రతిరోజు మనం సైక్లింగ్ చేసుకుంటే మన ఆరోగ్యమే బాగుపడేది. అలాంటి ఒక ఫిట్నెస్ కల్చర్ని కూడా ఈరోజు ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ, రెండవది దేశం తాలూకా భద్రతని, దేశం తాలూకా సురక్షితని, వీటిని కూడా అందరినీ కూడా మమేకం చేయాలనే ఆలోచనతో వందే మాతరం పేరుతోని ఈ యొక్క సైక్లాథాన్ ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. 150 సంవత్సరాలు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం వందే మాతరాన్ని. వందే మాతరం తాలూకా ప్రత్యేకత, అసలు వందే మాతరం అని అంటేనే ఓ తల్లి నీకు నా వందనం అని. దేశాన్ని మన తల్లితో సమానంగా చూసుకొని ఆ తల్లికి నిరంతరం వందనం ఇస్తూ, ఆ తల్లి కోసం నేను ఎంతటి త్యాగానికైనా, ఎలాంటి కార్యక్రమానికైనా వెనకాడకుండా సిద్ధంగా ఉంటానని ప్రతి పౌరుడు కూడా గర్వంగా పాడేటటువంటి పాట వందే మాతరం అనేది మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాను. అటువంటి వందే మాతరం అనే స్పిరిట్తో ఈ యొక్క సైక్లథాన్ని ముందుకు నడిపించడం అని అంటే నాకు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. వందే మాతరం ఏ రకంగా స్వతంత్రం కోసం మన అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఆ రోజుల్లో పోరాటం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా, ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినా, ఏ భాష వాళ్ళు మాట్లాడినా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఆ యొక్క స్వతంత్ర పోరాటంలో వందే మాతరం ద్వారా ఐకమత్యంగా చేశారో, అదే రకంగా ఈరోజు సిఐఎస్ఎఫ్ని చూస్తే ఒక రాష్ట్రం గుర్తుకు రాదు, ఒక భాష గుర్తుకు రాదు, ఒక వ్యక్తి గుర్తుకు రాడు. సిఐఎస్ఎఫ్ని చూస్తే స్వయంగా మనకు భారతదేశం తాలూకా సురక్షిత మనం గుర్తుకొస్తుందనంటే వందే మాతరం తాలూకా ట్రూ స్పిరిట్ని ఈరోజు సిఐఎస్ఎఫ్ మనందరికీ కూడా చూపిస్తుంది. అందుకనే ఇంత అద్భుతంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అందరూ కూడా ఆశీర్వాదంతో ముందుకు నడుస్తుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశం సురక్షితంగా ఉండాలనంటే కేవలం కాకి డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళు, యూనిఫామ్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ పనిచేస్తేనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బాధ్యత ఉంటుంది. మనం కూడా సమాజంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా అలర్ట్గా ఉండాలి. మనం అలర్ట్గా ఉండడంతో పాటు మన తాలూకా అవేర్నెస్తోని రిపోర్టింగ్ సరిగ్గా మనం చేస్తూ ఉండాలి. మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఒక వ్యవస్థ మీద అవగాహన మనం పెట్టుకోవాలి. అవన్నీ కూడా సక్రమంగా ఒక పౌరుడిగా మన బాధ్యత మనం నిలబెట్టగలిగితే మన భారతదేశాన్ని తిరుగులేనటువంటి ఒక దేశంగా భవిష్యత్తులో తయారవుతుంది. ఇప్పటికే నరేంద్ర మోదీ గారి తాలూకా విజన్తో మన భారతదేశం ప్రపంచంలోనే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఈరోజు ఉంది. ఏ ఒక్క దేశంకి వెళ్ళి చూసినా సరే అందరూ కూడా మన భారతదేశంతో ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా, ఏదో ఒక సంబంధం పెట్టుకొని మన దగ్గర కార్యక్రమాలు చేయాలని ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో మనం దేశంలో శాంతి భద్రతలు, సురక్షిత, దీని మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి అవగాహన మనం అందరం కల్పించుకొని ఉండాలి. రేపు ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మ్యాటర్గా ఉండబోతుంది. దాంతోపాటు తీర ప్రాంతంలో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, మన పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ, లేకపోతే రిఫైనరీస్ కానీ, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలన్నీ కూడా తీర ప్రాంతంలోనే వస్తున్నాయి. ఆ తీర ప్రాంతంలో సెక్యూరిటీకి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న మత్స్యకార గ్రామాలు, ఇతర గ్రామాలు, గ్రామస్తులు అందరూ కూడా దీని మీద ప్రత్యేక అవగాహన పొందుపరుచుకోవాలనే ఈ యొక్క కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నారు. దానికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహకరించాలి. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు జరిగినా సరే అందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకొని దాన్ని ముందుకు నడిపించాలని, అందులో విశాఖపట్నం ప్రజలు కూడా ఇంత ఆసక్తి చూపిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, మరొక్కసారి సిఐఎస్ఎఫ్ టీం అందరికీ కూడా నా తాలూకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో ఫర్ ద నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఇన్ అవర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ we see them working every day, and I feel especially the statement that I make as Civil Aviation Minister wherever I am going in the country or outside the country, I keep saying that our airports and our civil aviation sector is one of the most safest and the most secure sectors in the whole world. And the reason I mention it is one of the most secure sectors in the whole world is because of the presence of CISF in civil aviation and at our airports. So I want to thank you for all the contribution you have made to us.
and all the contribution you are making day in and day out 24 hours. So once again, my sincere congratulations and thanks to each and everyone. Vande Mataram, Jai Hind. Thank you. Thank you so very much for your inspiring address. Your words have truly energized the spirit of the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. So, ladies and gentlemen, a big round of applause for our honourable chief guest, Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu. I request everyone. Thank you so much, sir. Inta chakkati sandesanni andichinanduku. Thank you so very much. And I requesting the guests to be seated in the VIP seats in front of the stage as the cultural event starts now on the stage. So, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గెస్ట్లందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, స్టేజ్కి ఎదురుగా కేటాయించిన విఐపి సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నెక్స్ట్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ప్రారంభం కానున్నాయి. Thank you so very much to everyone and special thanks to our distinguished guests. సో ఇప్పటి వరకు అత్యంత ప్రెస్ మీట్ జరుగుతోంది. సో అందరూ కూడా సైలెంట్గా ఉండాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ 5 minutes.
So ladies and gentlemen, please join your hands together and let's welcome from Nataraj Music and Dance Academy నుంచి ఆగికం ఓ అద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో చిన్నారులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో ప్లీజ్ జాయిన్ యూర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ ఫర్ ఆగికం. यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् सात्विकं शिवम् शिवम् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः सारे 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 बाबा रे मा बाबा 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 रे बाबा रे बाबा रे बाबा नी सारे 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 बारी सारे सारे बारी सारे 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 बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा रे सारे 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 बाबा रे सारे मा बाबा 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 रे बाबा रे बाबा रे बाबा नी सारे 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 बारी सारे सारे बारी सारे 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 बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा रे सारे सारे बाबा रे बाबा रे सारे बाबा रे सारे सारे बाबा रे बाबा रे सारे बाबा रे सारे Come on, I request, ladies and gentlemen, please join your hands together for the extraordinary performance. The expressions and the rhythm beautifully reflected the richness of our culture. So, చాలా అంటే చాలా అద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావచ్చు, రిథమ్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ మన కల్చర్కి అద్దం పట్టే విధంగా అతి అద్భుతంగా డాన్స్ పర్ఫామ్ చేసిన గర్ల్స్ అందరి కోసం కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. అండ్ నౌ here we are having an extraordinary dance performance up next to perform. So ladies and gentlemen, kindly join your hands together and let me welcome the Hot Steppers dance team on stage for Vande Mataram. एक तेरा नाम है साजा हो वंदे मातरम वंदे मातरम जी आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी हम उसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जीतूं या हारूं मुझे कोई परवाह नहीं तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं माँ ही मेरा रब है मेरी माँ ही मेरा पीर मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है रंग मेरे माई का रंग सच्चाई का हर अच्छाई का है माए 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का ही छाए छाए कैसे मैं चुकाऊं तेरा एहसान माए तेरी
कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी जय बोलो भारत माता की చాలా అంటే చాలా అత్యద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అందించారు హాట్ స్టెప్పర్స్ డాన్స్ టీమ్. సో వీరందరి కోసం ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हॉट स्टेपर्स डांस टीम के लिए. అండ్ నెక్స్ట్ మా తుజే సలాం అంటూ మళ్ళీ మనందరినీ కూడా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రాబోతున్నారు హాట్ స్టెప్పర్స్ డాన్స్ టీమ్. సో నౌ లెట్స్ వెల్కమ్ హాట్ స్టెప్పర్స్ డాన్స్ టీమ్ ఆన్ స్టేజ్ ప్లీజ్. సో ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారంతా కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. అండ్ మళ్ళీ మనం వెల్కమ్ చేద్దాం హాట్ స్టెప్పర్స్ డాన్స్ టీమ్ని. ఫర్ మా తుజే సలాం.
Vande Mata Ki. That's really amazing. Thank you, Team Hot Steppers. Thank you so much for such an amazing dance performance. So, ఇప్పుడు వరకు ఓ అద్భుతమైన 3 డాన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చూడటం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ పంజాబీ కల్చర్ని ఇక్కడికి తీసుకురాబోతున్నారు. సో ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఆ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నవారంతా కూడా గట్టిగా చెప్పట్లు. అండ్ లెట్ మీ వెల్కమ్ ద బాంగ్రా డాన్సర్స్ ఫ్రమ్ CISF. సో పంజాబీ కల్చర్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్, మన విశాఖపట్నం స్టేజ్ మీదకి తీసుకొచ్చేసారు. ఓవర్ టు దెమ్. ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਆਓ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਨੀ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਫੱਪਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਊਗਾ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਓ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਓ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਛੱਡੀ ਦਾ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਭਾਰੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਹੋ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਗਨਾਸੀ ਮਾਰੀ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋੜ ਕੇ ਗਨਾਸੀ ਮਾਰੀ
ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹ ਪਾਈਏ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬੰਨੀਏ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਤਰ ਥੱਲੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਉਹ ਗਲ ਕੈਂਠੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਪਦੇ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਧਮਕ ਸਮਾਨੀ ਲਾਏ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਮਾਨ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੈਰ ਨੇ ਥਿੜਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਬਰ ਨੇ ਜੱਚਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਬੁੜੇ ਤੇ ਡਗਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਦੀ ਸਾਥ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਭਰ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਪਾਇਲ ਗੋਜੇ ਰੰਗ ਬੰਨਦੇ ਲੋਹਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੀ ਐ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਵਾਨ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪੈਰ ਨੇ ਥਿੜਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਬਰ ਨੇ ਜੱਚਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ వాట్ అన్ అమేజింగ్ ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎలా అనిపించింది మీకు? నాకైతే ఇక్కడ ఈ రోలో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ చాలా చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు అనిపించింది అండ్ కనిపించింది కూడా. ఒకసారి ప్లీజ్ ఎంజాయ్ చేసినట్లయితే గట్టిగా చెప్పట్లు ఫర్ CISF డాన్స్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అప్ నెక్స్ట్ మనందరినీ కూడా ఎంటర్టైన్ చేయడానికి శివ తాండవంతో రాబోతున్నారు నటరాజ్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ గర్ల్స్ అందరూ కూడా సిద్ధమైపోయారు. So please join your hands together yet for another dance performance. So girls, they are ready. Meer kuda ready ayinatlaithe okkasari please join your hands together. Over to you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivoham. 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 त्रिनेत्राय त्रिभुवनपालका त्रिपुरासुर संहारका शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् ఢమ 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 ఢమరుకనాదం పెళ 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 మృదంగ శబ్దం గల 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 గజ్జలనాదం తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు
శిఖరాద్రి పులకించగా శిఖలోని చంద్రుండు వెలుగొందగా కైలాస శిఖరాద్రి పులకించగా శిఖలోని చంద్రుండు వెలుగొందగా కైలాస శిఖరాద్రి పులకించగా శిఖలోని చంద్రుండు వెలుగొందగా నటరాజు చేసేటి నాట్యం నాట్యానికి శిరోమకుటం నటరాజు చేసేది నాట్యం నాట్యానికే శిరోమకుటం ఓంకారస్వరూపం నిఖిల జగతికి మూలాధారం శివం శంకరం శివం శంకరం శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే కాచాయని పులుకుచు చూడగా కాచాయని పులుకుచు చూడగా తాండవమాడెనదే శివుడు తాండవమాడెనదే శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే కమలాసనుడి దిగి దిగి అనుచు తాళము వేయగా కమలాసనుడి దిగి దిగి అనుచు తాళము వేయగా అమరేంద్రుడు వేణుగానమును ఆలపించగా అమరేంద్రుడు వేణుగానమును ఆలపించగా 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 శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే సాగరతనయ మధుర గానమును ఆలపించగా సాగరతనయ మధుర గానమును ఆలపించగా సాగర శయనుడు దిత్తాయనుచు మృదంగమోదగా సాగర శయనుడు దిత్తాయనుచు మృదంగమోదగా 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 శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే శివుడు పరవశమునా తాండవమాడెనదే
That's amazing. Thank you, girls. Thank you, Nataraj Music and Dance Academy. Thank you so much. And ladies and gentlemen, we now move to a proud and a celebratory moment of today's program. The felicitation of all the cyclists of the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. So these cyclists are the true heroes of the day, riding with passion, discipline, and patriotic spirit along our beautiful coastline. I kindly request all the cyclists, please be ready. And now, to honor and felicitate our cyclists, I respectfully invite our dignitaries. So join your hands together, ladies and gentlemen, and let me welcome our honorable chief guest for today's prestigious occasion is Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, honorable minister of Civil Aviation. So sir, ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ కన్నా చీఫ్ మినిస్టరే గుర్తొస్తున్నారు. So sorry, and let's welcome our chief guest, none other than Civil Aviation Minister Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu. Along with other esteemed dignitaries, please let me welcome on the dais, please, to present the medals. So ladies and gentlemen, please join your hands together and let's welcome the superheroes of the day, the cyclists. So let me welcome the cyclists on stage, please. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. These cyclists are the amazing and true heroes. సో ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారంతా కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు. ఈరోజు మనం గ్యాదర్ అయింది ఈ మూమెంట్ కోసమే, టు ఆనర్, టు ఫెలిసిటేట్ our cyclists of the Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026. Congratulations. సో ఇక్కడికి విచ్చేసిన వారంతా కూడా కొంచెం గట్టిగా చెప్పట్లండి. I request all the ladies and gentlemen.
Come on, Visakhapatnam, please join your hands together for our cyclists. I request all the ladies and gentlemen, please, they deserve a round of applause. So I request everyone, kindly join your hands together. (2,047 kilometers cycling చేసినటువంటి సూపర్ హీరోస్ కోసం ప్లీజ్ as the cyclists move forward, they do not just pass through villages, they connect with lives, with night halts in 52 coastal villages. CISF will interact with local communities, understand their socio-economic challenges, and take steps to support and uplift them. These villages will be adopted, turning a cyclothon into lasting partnership. Ladies and gentlemen, while our cyclists carry the spirit of Vande Mataram along the coastline, we celebrate that same spirit here through music, dance, and culture. So please join your hands together for our amazing cyclists. Come on, Visakhapatnam. కొంచెం గట్టిగా చెప్పట్లు. 52 coastal villages లో వీళ్ళు నైట్ హాల్స్ ఉన్నారు. సో ఎంతో అద్భుతమైన హీరోస్. దే డిజర్వ్ అ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. Come on, Visakhapatnam. Please join your hands together for the brave heroes, our cyclists. కొంచెం గట్టిగా చప్పట్లు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది విశాఖపట్నం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వరకు అవార్డ్ తీసుకున్న సైక్లిస్టులు అందరూ కూడా మిగతా వారి కోసం క్లాప్ చేయండి. సో ప్లీజ్
Join your hands together. And next, I request all the cyclists, please be ready for a group photograph with the dignitaries. సైక్లిస్ట్ అందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి ఈ ఫెలిసిటేషన్ తర్వాత గ్రూప్ ఫోటోగ్రాఫ్ కోసం. I request all the ladies and gentlemen kindly join your hands together for cyclists. So now let me welcome all the cyclists for group photograph. Just be ready. 2 more persons are here. So now, let me welcome our superheroes of the day, a cyclist on stage, please. I request the dignitaries to kindly stand on stage for a group photograph along with cyclists.
Vande, 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 Vande. Bharat Mata Ki Jai Bolo Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki. Thank you, cyclists. Thank you. Please be seated at your designated seats. And I request our dignitaries to kindly please stay on the dais. I request our dignitaries to kindly stay back on the dais. So next, here we are having and up next we are having momentous presentation to the dignitaries by the CISF. May I respectfully request Shri Binita Thakur, IPS, CISF, to kindly present a memento to our chief guest, Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu. And now, may I request Shri S.R. Thank you, dignitaries. Thank you so very much. And I now request Dr. Shri M.G. Raghavendra Kumar, IPS, DIG, CISF, to kindly purpose the oath of thanks. Our Honorable Chief Guest, Honorable Union Minister of Civil Aviation, Shri Kinjarapu Rammohan Naudi garu, our distinguished guests, Srimati Binita Thakur, IPS, Additional Director General CASF, Shri S.R. Saravanan, IPS, and IG CASF, Srimati K. Roshni Aparanji, IAS, Deputy Chairperson, Visakhapatnam Port Authority, Shri Arun Prasad T. IAS, Chief Vigilance Officer, Shri N. Prakash Reddy IPS, DIG CASF, Srimati Rekha Nambiar, DIG CASF, Shri Satish Bajpai, Senior Commandant, and other distinguished guests, senior officers, our tireless cyclists, and the citizens of Visakhapatnam. Very good evening. It's an honor to propose the vote of thanks at the mega event of the City of Destiny. While our journey is still far from over, today marks a vital milestone of our mission of Surakshit Tat Samrit Bharat. First and foremost, we express our deepest gratitude to Honorable Minister of Civil Aviation. Sir, your vision for seamless connectivity of unwavering support for the CASF's multi-dimensional role, and from guarding the skies to securing the coasts. We are really grateful to you, sir, for your august presence. Thank you, sir. Our deep-felt gratitude also goes to all authorities and strategic partners who constitute Visakhapatnam Port Authority, local administration for their seamless coordination and cooperation.
Our also sincere thanks goes to all our senior officers of CISF who have been instrumental in leadership and strategic planning and who have been backbone of this massive 25-day national initiative. Our sincere thanks also goes to local police and administration who have been very instrumental for the success of an event of this scale, which relies heavily on the ground level coordination. We have been grateful in managing the route, traffic, security, and been exemplary in ensuring our cyclists remaining safe and traverse the Andhra Pradesh coastline. And my sincere thanks goes to all the 130 CSF personnel, including the 65 courageous women, participants who have been in the resilience, in the heart, all along the 6,553 coastline expedition. Our sincere and heartfelt thanks also goes to the community and youth, the local fishermen, NCC cadets, each and everyone who have been crucial in the successful conduct of this event. I take this opportunity also to convey my sincere gratitude to the media friends who have been helpful in disseminating the message of national unity and coastal vigilance and Vande Mataram. We also thank the organizers for coordinating the logistics of this journey, ensuring our teams who have prepared the miles ahead. My sincere thanks to each and everyone who have been instrumental in the successful conduct of the event. As our teams prepare for their next destination, we wish them safe paddling and high spirits. Let us continue to stand in solidarity with our coastal guardians. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai CSF. Thank you, sir. Thank you so much. And this amazing event is organized by Race Entertainment, Race Ravi Garu. Thank you so very much, Visakhapatnam Port Authority and CISF for trusting Race Entertainments. Government events and alage corporate events lo AP lone the best and one and only organization is Race Entertainments. So thank you so very much once again to Visakhapatnam Port Authority and CISF for trusting Race Entertainments, Race Ravi Garu. Thank you so very much to each and everyone. Thank you. This is Anka Harika signing off. Jai Hind.